Ach ja, übrigens, falls du mich noch hören kannst, der Grund, warum ich unbedingt eine fucking Waffe haben will, ist nicht unbedingt wegen der Selbstheilung, weil die ja eh kaum davon beeinflusst. Der Grund ist, weil ich fucking Aggro haben will. Ich will Aggro und ich will, dass das Zeug schneller stirbt. Jeder fucking Feuermage und jeder schmutzige, ja gut, jeder schmutzige Warrior klaut mir dauernd die Aggro. Jeder Feuermage klaut mir Single-Target die Aggro. Der fucking Combustion und so weiter und so weiter. Auch einfach eine bessere Waffe. Ganz dringend. Ach fuck. Ready. Fuck. Paladin oder Nightfay Paladin, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist auch mal ganz wild. Baum. Mach diese scheiß Feuerdinge jetzt einfach nicht mehr, wenn ich dadurch durch die Mob durchrennen muss, und ist mir jetzt egal. Wenn wir hier über den Key depleten, ist mir scheißegal.
Bitch. Ah. Was meinst du mit Witch? Fuck. Oh nein. Ich hab irgendwas versucht zu kicken, was man nicht kicken kann. Aber gut, die DDs haben mal gute Arbeit geleistet. Nice. Twitch? Oh, Twitch. Okay. Dann hast du gehört, als ich gesagt habe, warum ich unbedingt eine Waffe haben will. Hast du das noch gehört? Es hat nichts wirklich, also ich weiß, dass die Heilung kaum von der Waffenstärke und so beeinflusst wird. Das ist einfach, es wird generell von dem, ja, im Grunde von deinem Leben und so beeinflusst. Ich habe nur gesagt, so, weil ich gern mal fucking Agro hätte. Gegen jeden schmutzigen Warrior AOE und gegen jeden fucking Fire Mage sogar Single Target, wenn die meinen, ihre Combustion als benutzen zu müssen und dann halt durchdrehen. Und vor allem sollen... Oh ja, also hast es gehört. Ja, deswegen will ich unbedingt eine Waffe haben und dass die Gegner halt auch schneller umfallen. Weil Leben, das man nicht verliert, muss man auch nicht gegenheilen. Also wenn die Gegner halt einfach schneller umfallen, muss man weniger heilen. Hab ich mal gehört. Oh fuck. Oh. War so klar, dass keiner macht. Fuck. Die Kugel nicht mitgenommen. Wir haben doch einen Dings dabei, einen Varian.
Weiß ich ganz genau, wenn ich nicht weiß, wer es ist. Definitiv nicht unser Parler, weil der ist warum auch immer Nightfey. Also unser Heal-Parler ist Nightfey. Welchen Gründen auch immer. I could just scream. Ja, die Runenwaffe, die habe ich eh mehr oder weniger auf Cooldown. Die benutze ich halt immer mit einem von den anderen beiden zusammen. Von den Blut und Eis. Oder zumindest versuche ich's. I could just scream. Ah, fuck. Das war falsch. Wieso hat mein Massengrab? Oh, der hat das Viech draußen. Ich das nicht. Weird. Ja, ich weiß, dass man zwei Pounds hat.
Weiß nicht, schaffen wir das noch? Nee. Wow. Spirit? Wie schon gesagt, ich kümmere mich jetzt nicht mehr großartig um diese Feuerdinger. Wenn die direkt neben mir sind, dann mache ich die kaputt, aber ansonsten baue ich die ganze Zeit nur Scheiße, wenn ich die ganze Zeit wie so ein Bekloppter durch die Gegend renne. War vorhin bei dir, also als ich noch mit dir in der Gruppe war, schon schlimm genug. Ja, da hätte ich mir am liebsten selbst eine verpasst. Da habe ich so dummen Dreck gemacht die ganze Zeit. Blöden Dingern die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Vor allem, weil ich mich innerlich auch 24/7, also gerade bei diesem, wo wir da bei Pillars, ne, wie heißt es nochmal? Spires waren. Und dieser Schurke, jedes Mal, wenn ich den bei mir hier irgendwo hab stehen sehen hab, bin ich voll wütend geworden, weil dieser Spasti hat in dem kompletten Dungeon 2 oder 3 von diesen Kugeln kaputt gemacht. Und ich glaube, die hat er auch nur irgendwie aus Versehen kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Was ich definitiv auch nochmal bräuchte, ist ein Makro, wo man, also ich habe halt jetzt nur ein extrem simples, wo ich bei mir, wenn ich den Ghoul hier rufe, den sofort auch opfer, weil ich einfach cast, Ghoul beschwören, cast, da Sacrificial Pact. Das heißt aber, wenn ich einmal drauf drücke, opfert er das Viech auch gleich sofort. Ich brauche halt eins, wo man halt eben zweimal drücken muss, damit er halt vorher auch noch ein bisschen Damage machen darf. Aber ich habe halt von Marcos keine Ahnung, da muss ich erst nochmal gucken, wie man das macht. Das wäre was ich definitiv eine der nächsten Dinge, die ich gern fixen würde. Das wäre zum Beispiel auch sowas, wenn das dann gefixt wäre, wäre das auch was, wo ich irgendwie so einen Counter bräuchte, wo man sieht, wie lange der Ghoul lebt. Also über Weak Auras irgendwie so, das wäre halt so auch ein nächster Plan dann direkt danach, also in der Zukunft irgendwann. Ach scheiße, jetzt fehlen uns wieder Prozente, ich habe wieder nicht dran gedacht. Fehlen am Schluss wieder 6% oder so. Ah! Fuck.
Shit. Das bringt auch nichts, wenn ich hier zurückgehe. Die Viecher werden automatisch gefunden. Doch. Was für ein Debuff meinst du? Meinst du von der Bestie da? Der großen? Ich weiß, die machen ja irgendwie, kriegst du jetzt mal 100% mehr physischen Schaden oder so, irgendwas war da. Oh. Ja. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Da kriegst du, meine ich, bei jedem Stack irgendwie, oder nee, ich glaube, es waren irgendwie 25% mehr Schaden oder so. Und ja, das hast du normalerweise, bis die oben fallen, hast du davon irgendwie 3 Stacks oder so, also selbst bei einem. Also ja, ist definitiv nicht die beste Idee, das zu stacken.
Ja, da muss ich noch ein bisschen drauf klarkommen, dass ich das Vampirblut so oft benutzen kann. Der einzige Cooldown, also den ich halt wirklich die ganze Zeit spam, ist halt mehr oder weniger hier das Rune Tab, ich glaube. Ja. Den verlasse ich mich meistens die ganze Zeit, um halt irgendeine Attacke zu countern. Gut gemacht. Ach ja, ich muss unbedingt die Timer mal da wegnehmen. Die helfen auch nicht gerade. Ja, gleichzeitig benutze ich die fast nie. Das passiert mir relativ selten. Ich benutze halt, aber die Dancing Rune Weapon benutze ich oft mit einem von den anderen zusammen. Warte mal, Dings ist vorbei. Deplete.
Fuck. Alles auf Cooldown gewesen. Die Auto-Attack ist nicht rausgekommen. GG. Fast so schlimm wie die Gruppe von gestern. Egal, ob das ready war. Ich habe die Kugel ja nicht kaputt bekommen. Kommen denn diese Parts her? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das ein Enrage? Das habe ich noch nie gesehen, dass da was spawnt. Hat der Boss einen Enrage?
Jetzt geht auf einmal Damage. Wo kommt denn der Damage jetzt auf einmal her? Was soll denn die Scheiße? Hat gerade irgendwer seinen Finger aus dem Arsch gezogen. Was ist denn hier kaputt? Ach, wir hatten Hero. Bloodlust. Okay, vielleicht hat auch keiner seinen Finger aus dem Hintern gezogen. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich gleich wieder dasselbe Problem. Oh, fuck. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, ja, massive DPS. Und
Und da ist er noch draufgegangen. Also das war alles andere als sauber gespielt, aber ich bin mal der Meinung, dass obwohl ich habe nicht so wirklich auf den Heiler geachtet. Ich glaube, der Heiler hat auch einen guten Job gemacht. Die DDs waren alle scheiße. Ich glaube, der Ele, der hat zumindest noch manchmal versucht, die Kugeln mitzumachen, aber also das war sehr... Oh, kann man hier einfach durchlaufen. Das war halt wieder so eine super Troll, mega LOL-Gruppe. Die war, also ich habe ja am Anfang gesagt, also, oh mein Gott, die Gruppe ist fast, glaube ich, fast genauso schlimm wie die von gestern. Also die Gruppe gestern war schlimmer, aber wir hier waren langsamer. Leider habe ich von der Gruppe gestern nur den letzten Kampf hier oben gegen den Boss, glaube ich, auf dem Stream. Weil da habe ich den Stream dann nochmal angemacht. Das gibt's nicht. Ja, er kriegt das Mount und Ring. Gib. Rollte eine 5. Hat mir der fucking Ele den Würfel weggerollt. Und ich habe das bekommen. Ein DPS-Drink. Okay, wenn ich mich gerade sehr unwohl fühle. Nochmal. Ja, gute Nacht. Ich guck nur euch. Wenn in 5 Minuten nichts geht, bin ich fertig. Ja, wenn hier 45 auftaucht, ich bis dahin in keiner Gruppe bin ich auch raus.
Hat diese Striche mir einfach den Würfel weg, den fucking Ring weggerollt. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass ich ihn dafür flamen wollen will, weil so schlecht ist der Ring nicht für Nailer, aber es ist halt auch nur so Mitte. Also es ist nicht mal ansatzweise bis, nicht mal ansatzweise. Es ist halt so, ja. Irgendwo in der Mitte. Aber hey, das war jetzt das zweite Mal, dass ich das doofe Mount hab droppen sehen. Das erste Mal habe ich's bekommen. Sagen meine Keys eigentlich. Oh. Wow. Wow.
Ja, für einen Unholy könnte ich auch mal gescheite Trinkets gebrauchen. Was braucht man da eigentlich? Also ich weiß, die Glocke, die ist gut, da habe ich schon ein richtig gutes, aber ich habe kein zweites gutes Trinket, weil das ist so... ist nicht so gut. Glaube ich zumindest. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so gut ist. Das von Sludge Fist wäre richtig geil. Is this thing really that good? I actually have one. Fuck, where is it? Ooh, the tank. There it is. I have many wares. Monkey! Oh, warte mal, das war jetzt ein 13er. Nee, 11. 12. My 8-string guitar is currently tuned so low, the bottom string is like floppy. I want to show you how I made the filthiest bass in the entire universe. Hi, question. What if Dancing Mad from Final Fantasy VI was given a makeover to sound like Doom Eternal? Well,
now there's an answer because I, Jeffrey Day, have made it. And if you've ever played that classic Final Fantasy VI on Super Nintendo or even Game Boy Advance, you'll agree with me that this version of the song would be the background music to an incredibly short final battle where you shoot Kefka with a BFG 10,000. You can skip to the final product using the timestamp in the description below. However, I learned a ton of interesting stuff along the way, and I think you'd find it compelling. I have some extra music production goodies to share with you too, but do what you want to do. I'm just a disembodied voice in a YouTube video. I can't stop you. By the way, did you like the thumbnail art? That was done for me by an amazing artist named Kina. I highly recommend giving Kina a follow on Twitter or Instagram. You will not be disappointed. Links are down. Yeah, you know where they are. It's funny, I actually wasn't planning on covering this like a song from Doom, What? but your constant feedback Didn't and see it. enthusiasm for the last one I Blind. did changed me for the I'm better, sorry. so thank you all so much. Seriously. And just one more thing, shortly after this video's release, you'll be able to stream the song on a number of platforms, and if you're the more musical type, you can pick up your very own deep dive behind-the-scenes video, plus all of the separate audio tracks for use in your own musical journey. Links here! I feel like if you've used YouTube for like 10 seconds, you know where the links are. I'm just gonna stop saying it. Alright, ladies and gentlemen, it's time to learn what it's like to be a timeless composer. See you in Japan. Nobuo Uematsu, a living legend, who dresses like if Charlie Brown retired and moved to a mountain village. Oh my god. Wow, yeah, he's been doing this for so long that there were crazy constraints. Can you imagine being forced to make music with only 3 or like 8 sound options? But like, because that's all there was, not because it's, you know, absolutely rad. His favorite theme is Terra's theme. Yeah, it seems like FF6 was the right choice for this video. I like that he has so much experience and intuition about music that he's able to see these trends for what they really are. I mean, music trends, not every trend. I'm gonna throw this out there and I might be wrong, but I think he's a piano player. So if he was trying to pivot over to a rock orchestra sound, like some Ingwe shit in Final Fantasy VII, then he must have been going really hard on the classical stuff for years. But he still uses classical as an inspiration / reference, so I can tell where his head's at. If you've heard Dancing Mad, you know what I mean. The original version is 17 minutes long. It has 4 movements which correspond to each stage of the final battle with Kefka. It's an actual symphony. Nerd. Oh wow, he is so young in this. Those moves. Part of me thinks that he really loves classic rock and stuck it out in a career in classical inspired music so he could ultimately just be a goddamn rock star. Yeah, that's his jam, 60s and 70s rock. No wonder every Black Mage's album is just 40 minutes of Hammond organ solos. Whoa, self-taught. He has a degree in English. Did you know that? No music degree. No matter what though, his core instrument is piano, and it seems like he writes like a piano player. On the other hand, Mick Gordon writes like a guitar player. In fact, he did guitar lessons prior to making music for games. I covered a bit about Mick in my Hades video, so instead I thought I'd share some new information I learned between that video and this one regarding his process. First of all, at the time of this video, he's 35, but he started doing audio for games professionally as early as, in his words, 17 or 18 years old. So he'd been a professional in the industry for 10 or 12 years before he even started on the first Doom game, which, I might add, probably explains why he has such an insane home studio. His first gig was on Destroy All Humans 2 as a sound designer, because Gary Scheinman was already the composer, and that guy had been doing stuff since the 90s. So it's fair to say that before Doom, Mick had been polishing his craft for a long time without having to spend his nights and weekends doing music. That makes a huge difference, trust me. Okay, second thing I learned was that Mick loves analog, but not just synthesizers. See this plugin? That's an analog channel strip emulator by Universal Audio. Requires what? Ooh, that's expensive. So it made me wonder, how much of a difference does running audio at extreme volume through a channel strip actually make? It turns out, a lot. And for the Doom soundtracks, he probably did this kind of thing all the time. I gave it a try, but I'm not made of money, so I went with a budget option. Stay tuned for that. And last but not least, Mick was kind enough to share a few photos of the inside of his infamous Doom compressor, in response to my last video where I attempted the effect with stock plugins. Besides the fact that my solution was a bit, amateur in comparison, the compressor itself is actually fairly approachable, so I took those Twitter photos and I rolled my very own accurate Doom compressor in Max for Live. It is sweet. Oh hey, see this pen? Mick's a notebook guy. You can see it right there. I do this too, and it seems like half of my music production process is just making plans and checking boxes. So, here's what I learned. Neither composer went to music school. They write differently because they learned on different instruments, / gained experience in different music environments, and Mick excels at design and creating the cutting edge, while Uematsu excels at the art of songwriting in a traditional sense. I have come to the conclusion that making Dancing Mad sound like something Mick would produce is either going to sound awesome or really, really awful. Well, there's only one way to find out. Hello everybody, it's day 1 and I am doing some sound design. I noticed that a ton of Doom tracks have these whipping transition sounds. They're like, wah! So that's what we're doing. I have a couple of reversed kick drums here.
This feels like a good time to use that fake analog channel strip I downloaded. Well, that's certainly spicier. Let's make a couple more. Hey, look, I got a new Doom compressor. I don't think human beings can comprehend how many videos I had to watch just to get sound to come out of this thing. But when you can take a sound effect and magically transform it into this. Well, I'm pretty happy about it. But why just have one band when we can have multi-bands? Check out this before and after. Hello again, it's day 2. I am done with the arrangement. The original Dancing Mad is super long, but most of it's just solo organ stuff. For a moment, I considered covering 100% of the song, but I decided I wanted to make a video before next year. If you want me to cover the whole track, I humbly request that you just pay my rent. I wonder if Uematsu is as complicated of a person as his music seems to be, so I just did something that sounds absolutely ridiculous. I wanted to sketch out what the song was going to sound like at the end, but I didn't really use any fancy instruments. You know what? Okay, here's the original. And here's the sketch. I mean, it works. It's just, it sounds ridiculous. Double bass entry, Fuck and then was double that? bass entry, and then a double bass entry. Okay, moving on. Although it has that heavy metal choir, Doom doesn't have a lot of traditional think I orchestral just choir pulled. stuff in it, but it's a very recognizable part My of Dancing goals Mad. I'm gonna did. try to make it work. I've got this choir library that makes these random syllable sounds, which they sound good, they just don't mean anything. This organ part is definitely the least Doom thing. It's so melodic. I have no idea what I'm gonna do with it. Yeah, it'll come to me. Hi there, how are you? I'm great. It's day 3. I just finished making some cool sounding drums. Everything originally came from a drum set, but I separated out some stuff so that I could make it really choppy sounding. The mute button is getting a lot of use right now. I want to show you how I made the filthiest bass in the entire universe. I made a sound in a humble synthesizer. Next, we analogify it with a channel strip. And finally, completely ruin it. And when it's done playing, we can make it disappear in a puff of smoke. This is what you keep telling yourself, Jeff. Just because there's a microphone, you don't need to voice act. I'm getting a lot of use out of this channel strip situation. Hello, it's day 4 now, I think, and we're gonna do guitar and bass. My 8-string guitar is currently tuned so low, the bottom string is like floppy. I didn't anticipate that I would probably really actually need a 9-string guitar for this. Like, the lowest I need to play is B, and that's the lowest note on a 5-string bass. Well, that reminds me, we gotta do bass. Hey, remember that organ part that was giving me some trouble? I remember Mick Gordon said something about synths from the 80s, so I just started there. And the Korg Triton coming in for the win with my favorite fake guitar sound of all time. Good morning, it's day 5, and we need to add some ambient stuff for the last section. Well, that was quick. Hey, did anyone know this plugin has like a mouth mode? It's cool, I just took some random noise. And now it sounds like some old dude breathing into a didgeridoo. Okay, we're almost done. Let's do one more spot check.
we got something here, ladies and gentlemen. Yes, we do. Well, I think I ought to get started on the video. But until then, it's time for me to get my beauty sleep. All right, see you in a couple of days. All right, you timeline skippers, it's time for Dancing Mad in the style of Doom Eternal. Enjoy. Crap.
So, did you like it? Great, I have some goodies for you. First thing, you can stream this track on YouTube, SoundCloud, Spotify, and Apple Music, and as always, get the high-quality 24-bit WAV file for free over on Bandcamp with the option to pay whatever you want, but only if you feel inclined. It's absolutely not required. Second, for the low price of a Dunkin' Donuts medium coffee culotta, you can grab yourself a 50-minute long, in-depth breakdown of how this track was put together. And just like the massive calorie count of a culotta, this video will give you a crippling stomachache. Nope, that's not it. Fair warning, although the content is fine, the voiceover has a couple of imperfections. I tried something different for recording this live stream style of video. Didn't work out as well as I hoped. The next one will be better, but hopefully you can get past that. While you're over there downloading the deep dive video, you might even notice that I stemmed out all of the audio tracks for this project and included that in the video download as free bonus content. To roughly reconstruct the song, all you gotta do is load up your audio software and line all the clips up so they play at the same time. Okay, last thing is for those of you with Ableton Live Suite Edition. You can now head over to maxforlive.com and pick up my raw Doom compressor device. With this, you will quickly discover how much Doom was missing from your sound design. Guys, I did all this for you. I'm really tired. I make content like this because I want to be better known in the game music industry. But most of all, I make it because I know you like listening to it. I appreciate every like, I read every single comment, and I'm really enjoying the conversations I'm having with you on Twitter and Instagram. So let's keep it going. I've been Jeffrey Day, you've been great, and I hope to speak with you soon. See ya! I created the Doom machine. Let me show you. My computer is on fire. Hi. Question. What if the Hades original soundtrack sounded like Doom Eternal? Well, now there's an answer, because I, Jeffrey Day, have made it, and it will absolutely melt your eardrums. For those of you who don't like suspense, you can go straight to the timestamp in the video description to listen to the final product. But I'm about to go on a wonderful journey, and I highly encourage you to come along for the ride. All right, let's send the Hades soundtrack straight to hell.